omulabi wa Dominion TV kiba kirungi nnyo gwinzeeyo okulaba nga ogyekuumiddeko mu programu yo What Men Have to Say ku Dominion TV. Olunaku lwaleero Ezra Joseph Kayera nkomyewo nga bulijjo okugikutuusaako. Olunaku lwaleero mu studio ndimu n'abantu bangi era nga ndi wano ku School of Agricultural Science. Ndi mu kifo kituufu? Yeah, olunaku lwaleero ndiwo n'abantu bangi nnyo ba students. I'm Tumwine Olson. I'm the aspiring sports minister at the School of Agriculture and Environmental Sciences. Currently, I'm acting as the General Secretary, Useful Green, Makerere chapter. I'm very happy to be in this program of... Ngaye tubagambye nti tulimu n'abantu bangi ng'era tuli mu kalulu tweteekerateekera akalulu akabindabinda wano ku ssettendekero wa Makerere University nga tutudde wano eno ku School of Agriculture wekiri kakati olunaku lwaleero ku Dominion TV ez'okubuuza okumanya kiki gwe nga gwe kyewataddeko that much emphasis okulaba nga kyetaagibwa kikyusibwe mu ggwanga kuba tutunira wano tulaba nga agriculture Uganda fine bagiteekako nnyo essira wano etuuka wano ewaffe ku butaka tulabira ddala nga ssente nnyingi zigenda mu bintu eby'enjawulo abantu abamu gye bayinza okulaba nga tebibayamba is it omuntu omu ayinza okulaba nga ssente baziteeka nnyo mu police like mu security naye nga ye nga alaba talina waafunira mu security kubanga abasirikale bakuuma nsi si bwe kiri baganda bantu naye ate kati gwe nga gwe ali mu agriculture tulabira ddala nga weetaaga okole impact ey'amaanyi ennyo mu ggwanga agiyingiddemu kiki kyogenda okukolawo ekyenkyukakyuka ekitafaanagana nga ekigenda okuteekawo the difference ku bintu ku bana abalala abaliwo oba kitegedde nti kiki gwe kyogenda okukola kiteekewo enjawulo tulabire ddala nga agriculture eboominga mu ggwanga Uganda nga tujjukire n'okujjukira nga nti agriculture it's the backbone of Uganda's economy. Wanji? Well, let me take that opportunity. Thank you so much for asking us such a question. Well, tulaba population ya Uganda that abantu abasinga mu population yaffe bavubuka. Like age abantu abaali batukoleranga abazeeyi baffe bakadde baffe bagenda bakadiwa bava mu system. As us generation empya, we should embrace the power of doing the conservation agriculture or the modernized agriculture. Right now, we can no longer depend on the seasons people used to depend on. So we want to teach people that are practicing agriculture to get on the advanced technologies we're having in agriculture. It's no longer what people used to think that agriculture is. Ebintu bigenda bikyuka ndoza mulabye entebereza y'obudde tekyategeerekeka and mu Uganda abalimu betusinga obba nabo balimamu ennima ey'edda of which we have to change to the modernized agriculture. Yeah, kati njawulo ki ogenda how are you going to make it? Kulaba nga tugiteeka raising a technology oyo. Tugenda kikozesa by creating awareness, like people to get to know kiriwo on ground. Very many farmers out there tebatukiza kuba extension workers. We had an advantage in our internship programs that we in our School of Agricultural Sciences reach out there. Yeah. So, not forgetting that agriculture is the backbone of Uganda's economy. Yeah. However much the population is increasing, we need to make that agriculture effective. Like when you look at most of the farmers in those deep rural areas, you find them using the local methods of farming. Where you find, for example, a farmer having around 2 hectares of land, and the output he or she gets from that land is not enough, like is not what is expected to be got. But how are you going to do to fight that? So that's what we are looking at. We as now, like me as an agriculturist, I'm in the extension department. The course I do is agricultural rural innovation. That is what I'm being trained to come and solve. First of all, there is a system where a farmer can use a small piece of land to get a very high output. That is what we call modernized farming systems, where a farmer can apply fertilizers, a farmer can use irrigation. When you look at our local farming methods, it's dependent on rain. They are rain-fed agricultural practices. Like we wait for rain in order to get output from that land. But when a farmer invests on a small piece of land using the modern techniques of farming, like use of fertilizers,
and use of modernized seed varieties which are highly productive, that farmer can get enough output from a small piece of land compared to the other one who is using actually a bigger piece of land with the local farming method, with the traditional way. Because to cut my fair short, Yeah. all in all, what is trying to mean, as agriculturists, our aim one that we bring out this modernized farming. You know, the rich have gained a lot from agriculture than the poor because they access that modern farming. So now the impact you want to make, want to bring this thing such that every person gets that accessibility, you know. So that's why you see some people have that chance, of course, to go there abroad, and they come up with that technology. So reaching here, they start implementing that. Technology muli mu kukyogera kumogera ku technology neche manyi waneno nti a good leader beranga leading by example, isn't it? Yes. Wano mu Makerere kiki kye mukolawo okulaga nti mu boosting technology? We as Makerere University, ekisokera ddala twogera ku technology kijje mu mind zone tutogera ku byuma nakijjeemu dda technology ajjatyo okubeera successful. Ekisokera ddala we have the SDGs, what we call the sustainable development goals. Zino ze zituyambako to implement what we are bringing on ground. On the SDGs tuyinamu number 5, it is saying gender equity. Gender equity kino kireeterawo abakazi to be involved in agriculture. Initially fena tukimanyi nti we used to believe that abakazi tebalina kola agriculture. They used to think that abasajja agriculture is all about having a hoe and go dig. Yeah. But they kati kyekiri mu bwongo bw'Abannayuganda. They forget that farmers are different from agriculturalists. As we the agriculturalists, we are here to break the sense of farmers. However, you can be a farmer and become an agriculturalist. Gender equity ejjawo etya. Wetuleeta abakazi ne tuba involving in agriculture. Kituyambako kitya. We believe that omukazi yakulira household. We take this to the household level. Wetujjamu eyo mentality mu bantu. That is the mindset change. Tugamba mu agriculturalists we muli kujjawo kiri eri nti ffenna tulina okwenyigira mu mulimu. Yes. Okuteekawo gender balance. Yes, kyetusinga okwagala. We don't discriminate these women. Women initially they couldn't decide. But tebalina opportunity ya deciding on what can be done. Either they didn't have ability of deciding. Naye ate vice president alina ekigambo ekintu kye yakozesezzaako naga nti bwemugenda mu internships za mugenda eyo mu bantu bano abali ku small scale. Exactly. Ne mubawa like ezo jargons ze balina okukozesa okubeera nga nabo improvement ebeerawo mu mirimu gyabwe. Naye ate tewampadde bulungi, tewasize bulungi kifaananye ngeri ki amafayini amagezi ogamuwadde naye agakozesezza atya. Tutandikira ku kintu kyayina. We always with extension work, we always based on we help the farmer with chichina ne tumwongerako. We start from what you have. Otusanga farmer ngaina eka emwe y'ebijanjalo n'ebitooke tumugamba gatta mu kino kola what ne what. Tutandikira ku chichoyina we tukuyambira. That is where we start from, with what you have to help you improve yourself. Egamba ekitegeeza alina yayongerwako. Yeah. Pozeko okwongereza kwekyo nti bwe tugenda mu fields ezo ng'oggyeko okuba nti abantu abo tubabuulira ekyokukola nti oba olinawo kino osobola okwongeramu kino. Ffe nga ffe we are tasked to go with projects eri abantu abo n'otuula gwe ng'omuntu n'ogamba mu community yange nalaba buzibu buli bwe buti ne bwe buti n'abalimi bali n'ogenda ne project nti ne bw'oba ovudde mu field ogenda kuleka project eyo ng'erunninga ate nga project si nti bafarmers abo tebagisobola obawe ekintu nga n'omuntu owa bulijjo atakolangako atalimangako asobola okukikola n'akijjamu ssente. Kitegeeza kiri nti mwe temunoonya mulimu wabula omulimu gwe gubanoonya. Yes sebo. Ffe tetunoonya mirimu mu field naye emirimu gye gitunoonya. Ffe omulimu ogwaffe kwe kulaga omuntu oyo asembayo kubanga ffe mu Uganda bwe tuli kati abantu abasinga balowooza nti ebyobulimi bikolebwa bantu baavu naye ffe twagala kukyusa perception eyo
nti agriculture is not only for the poor. Actually agriculture, abantu bonna abali involved into agriculture, they are the richest people I believe in Uganda. Kubanga it is the source of food in Uganda. So twagala okujjawo mentality eyo nti agriculture is not a dirty work. Abantu abasinga balowooza nti agriculture is all about kugenda kukwata nkumbi kulima. Naye ffe twagala tukidiversifying nti n'omwana omuto atasobola kulima abeerako ne agriculture. When we see the rich, most of them, they participate in agriculture much. When they retire. Yes, when they are actually not even retiring, because even if now you make this analysis, you find that most of them, they have agriculture as another source of income. Most of them. Statistics, tulabira ddala nga fine agriculture mumukutteko nyera mutaddeko essira ly'amaanyi. Naye ate okusinziira ku statistics kiraga nga ettaka lya Uganda okusinziira ku chemicals zino ze muleeseewo ennyingi, ekyamazima ettaka it's no longer fertile nga bwe lyali mu kusooka. Kakati mwe mugenda nze omulimi weeri mugenda kumpa magezi ki era ngenda kikola ntya? There is what we call sustainable agriculture. Where by tusobola okufulumya agricultural products, or we can make land productive without using chemicals. Under this sustainable agriculture, we can use grass as manure. True. Yeah. And another thing what I want to talk about is bw'otunuulira agriculture kuva buto bw'okola omusango like kusomero bakuwanga agriculture as a punishment, and that thing brought a bad mentality that agriculture maybe is for the uneducated. Kubanga bw'okola omusango kusomero bakuwa punishment genda olime. Ekyo kiteekamu abaana in their minds that okulima kubi, like agriculture is bad, it is a punishment. Actually, when you tell someone I'm an agriculturalist, what comes to their mind is seeing you very dirty in the garden digging. Ekitegeeza mmwe kati mwesimbyewo mugende mulage ensi ekituufu ekirina okukolebwa. Yes. Si we kiri. Naye kakati gwe nga gwe oyimiridde kale ku ki, leaving the other things apart, gwe nga gwe kiki ky'oyimiriddeko n'ogamba let me go for the post of the speaker, kangende kuba vice president. Kiki ky'otaddeko that much emphasis okugamba nti yes I can? Kati nze ng'omuntu nesimbyewo kuba vice president, naye ekintu ekisinze okuntwala ku post eyo njagala nkole ne kabineti yange ng'omuntu bw'atuuka ku ssomero lya School of Agricultural Sciences alabira ddala nti lino ssomero ly'abalimi, alaba beauty eri mu bulimi. Nze kyekisinze okuntwalayo n'okulaga ensi nti ffe kyetukola tetukikola nti tulina abalala betushani ng'okikola, naye twagala buli omu akyenyigiremu, buli omu alabe beauty eri mu kulima, nti omuntu talina kukwata bukwasi nkumbi genda mu nnimiro nti kwe kulima, naye omulimi asobola okubeera in all aspects. Yes. Nti ne bw'obeera ku ssimu yo osobola okulima, nti ne bw'obeera oli wakawuwo n'abaana bo osobola okulima. So kyekifaananyi kyenjagala okulaga ensi. So omulabi wa Dominion TV omulungi tutambudde, nkwebaza gwatambudde nange kuva twatandise program what men have to say, naye nga tetunnagenda nsuubira mukyalina muli kyowulira gwe kyoyagala okutegeeza omulabi wa Dominion okwongera okumukakasa nti okulima si kibonerezo ngo wayogedde, kubanga ffe ngaffe abamu tulina ekirowoozo nti otwakolanga omusango mu ssomero ng'ogenda nga bakuwa punishment ey'okulima, which is not true. Era ekyo kyateeka nnyo endowooza embi mu bwongo bwaffe. Naye olunaku olwaleero nkuleetedde abayizi ba ssettendekero wa Makerere University nga bagenda kukutegeeza, era nsuubira bakuwaddeko obumu ku buntu obutintini bw'oyinza okukola okusobola okwebeezaawo gwe nga gwe omulimi. Oba olina wanene omulimi era teweetaaga kubeera mu kifo kinene, omulimi era teweetaaga kubeera ng'olina ettaka ttini, naye wooli wonna osobola okukolerawo obulimi. Kuba essaawa zino tulabira ddala nga bateeka ettaka mu bukutiya ne bateeka ku bubalaza, nimbye bateeka ettaka mu bukutiya ne balima. Naye kaakati President atugambye nti nno ye nga ye ayagala afuwe okulaba nga waleerawo ekifaananyi ekirungi ng'oli watuuka ku School of
agriculture alabirawo ddala wano ntuuse mu balimi naye kakati gwe vice president gwe speaker ogenda kukola otya okukakasa omulonzi wo? Nze nga speaker omulimu gwange gwakukola n'abakabineti bange. I lead the council. Nze ng'omuyizi at my level sisobola kukikyusa at country level, but we believe kitandikira wansi. Nze tunuulidde transparency and accountability. We need to account for what we are doing, and we need to be transparent in what we do. Tugenda kino ekintu kituyambako okuzimba okuva wansi. Nti tukizimba ne tubuilding aba leaders abali transparent and leaders who are accountable for what they do. We believe that we can change this whole country as agriculturalists. Nekirala gamba okutwalize wamu mugenda kukolera wamu. We need to work in coalitions, yes. Ne ability yokuba nti we want to end things of embezzling funds. Even if you implement what technology, no later technology, you implement it, embezzlement of fund wezibanga zikyali mu bantu. What we call the ngatewali transparency mu tugenda kukikola tutya funds zaffe okusigalawo ffe ng'abalimi. Kye tubuilding okuva ku level yaffe ya school, because I'm an aspirant of speakership school of agriculture science. Tukitandikira eno ne tujja ne tukiraga ne tureflectinga mu baleaders baffe. Iffe ngaffe tufuna omukisa ne tumeeting aba leaders ab'enjawulo. But we want to impact something on this economy as agriculturalists. I stand as a speaker and I'm accountable and transparent. So agriculture, that's what we brought in as something like technology. We don't mean if I talk of technology, it's not necessarily that I talk of this machinery, what, you know. So technology is many parts. People have gone to Israel, they have developed some sort of technology which you come here and implement. So, and another thing, I've heard you say that technology is declining in Makerere. It's not that. But, you know, there was something like COVID. We all understand COVID-19 was around. So, with that COVID-19 disrupted each and every person. So, our beloved students, by the way, they had that factor and they had that challenge. Most of them were having their classes online, which was not possible for them at least. This actually, for this year, it has been like the physical learning we have started. But with that, we want to encourage to our people, we want to encourage every person, and we want to encourage our students and the staff at least want that cooperation. We shall do what it takes at least to have a successful form of agriculture. We have a modern agriculture in our current Uganda. Thank you. Mulabi ya Dominant TV omulungi nkisuubira nti oyize ebintu bingi kakati nga tukutuuse almost ku conclusion ya show yaffe ennungi. What men have to say bakyogedde bakuwadde endowooza nyingi. Kyejje mu mutwe nti okulima tukuli kukwata nkumbi, kyejje mu mutwe nti okulima kibonerezo kifu. Naye nga tetunnafundikira programu yaffe nakugambye nti wantu bwe tuzze tuli mu kweteekerateekera akalulu ka Makerere akabindabinda. Siwe kiri kakati akalulu ako nga kabindabinda nekutegeeza nti era nenkutegeeza nti nkuletedde abantu bangi. Njagala buli omu yetwalire eddakiika ze 2 kwemu obeko kyetegeeza omulabi wa Dominion TV agenda kukulonda atya okutwaliza ewamu campaign. Era ddala omulabi waffe omulungi nkwebaza nnyo, and I as Elson Tumwine, the aspiring sports minister, badde nkusaba ompa akalulu kubanga nze akigwanira like n'ekirala kye mbadde njagala okubabuulira temwina okufuula agriculture kibi. You are not supposed to raise up children or people showing them a bad image towards agriculture as a punishment. I send this message to all teachers, to all parents, to everyone who goes there and makes agriculture a punishment. What you must know, without agriculture we can't live. We can't live without food. Agriculture is the backbone of our economy, the backbone of Uganda's economy. Without agriculture, without food, tetusobola kubeerawo, tugyetaaga, and it is a must. Agriculture will be there forever and ever. And another thing,
So Bruce Katokori Shava is my name once again. I want to thank you people for your time. Thank you for your time that you have at least showed us some love at least. It's not that every person has come. We know there are many TV stations around. There are many radio stations around. So we have been rarely been called upon for this thing. So thank you people. As we come to our conclusion, first and foremost, we have to understand this. Agriculture is not purposeless. It is the purpose is not mainly to dig. Some people think that maybe getting into agriculture it's to get a hoe and start doing what, manuring. So agriculture, that's what we brought in as something like technology. We don't mean, if I talk of technology, it's not necessary that I talk of this machinery, So technology is in many parts. People have gone to Israel, they have developed some sort of technology which you come here and implement. So, and another thing, I've heard you say that technology is declining in Makerere. It's not that, but there was something like COVID. We all understand COVID-19 was around. So, with that, COVID-19 disrupted each and every person. So, our beloved students, by the way, they had that fact and they had that challenge. Most of them were having their classes online, of which was not possible for them at least. This actually, for this year, it has been like the physical learning we have started. But with that, we want to encourage to our people, we want to encourage every person, and we want to encourage our students and the staff, at least want that cooperation. We shall do what it takes at least to have a successful form of agriculture. We have a modern agriculture in our current Uganda. Thank you. Aspiring Speaker, School of Agriculture Science. Chenjagala bebaza n'aba Domain TV mwebale kujja tukyalirako, mwebale tuwa wakakisa kano kwogera kali abantu. Munansonyiwa eddoboozi lyange siddungi olwa campaigns ezitutwala wansi ne waggulu nga mubitegeera. Nze kati nga speaker, nze I stand on my word. I'm here to fight transparency and accountability. Ngenda kikola ntya? I'm the leader of the council. If at all I pass through, I'm going to lead this council. I'm going to encourage these people to work in coalition. We work hand in hand with other leaders. I'm going to work hand in hand with these leaders you see here. Wetukolera wamu, I believe ekyawamu kyangu y'omulimu ate kicreatingawo one mission. Nze nganze lwaki ngamba nti I stand on accountability and transparency. Wetubeera transparent, twewala ebintu bingi. Twewala embezzlement of funds, twewala obutakolagana, tulabyewo obutakolagana mu bakulembeze. Obutakolagana mu bakulembeze weebaawo kitegeeza ne delivery of services egenda bantono. So nyimirira nnyo ku transparency and accountability olw'ensonga eyo. Transparency tugyetaaga na accountability tugyetaaga olw'ensonga nti oba kuwa fund olina olaga nti nazikozeemu kino na kino na kino na kino nga kiri accountable. We want to lift agriculture up. We want to lift agriculture up. Twagala okugyamu abantu mentality egamba nti agriculture is a dirty job. Agriculture is for poor. Bana ekintu ekyo si kituufu. We see that our country is basing on agriculture. Where there is no food, we can't live. Where there is no positive minds, we can't live. Chuvala abantu, we are fighting hard about the mindset. Thank you. Omulabi wa Dominion TV omulungi nateera nkwebaza. Nebaza abakozi ba Dominion TV mwenna abatuwadde omukisa guno okulabikirako ku mpewo za Dominion TV. Once again, amanya nze Nakyine Patience Gloria and I'm the aspiring Vice President SAS. Era ntwala omukisa guno okukunga bonna abalonzi bange nga 21 omwezi guno tugenda kubeera wano ku School of Agricultural Sciences okulonda abalidazi bammwe be munaba musiimye. Ne nateera mbakubira omulanga nga Vice President okwenyigira mu kalulu kano. Nze nga Vice President ekisinze okundeeta ku post eno kyenjagala nkole ne kabineti yange
okutumbula ebyobulimi not only in the School of Agriculture Sciences but also in the whole Makerere nti n'omwana akola business accounts n'omwana ali mu civil engineering amanyi nti agriculture ali valuable to Uganda era ng'asobola okumwenyigiramu. Ku lw'ensonga eyo ngenda kukola ne cabinet yange yonna, health minister, ba speakers bange bonna ngenda kukola nabo tutumbule ebyobulimi mu School of Agriculture Sciences era n'abalowoozi gaffe tugafulumye wabweru w'essomero lino eri abo abali mu ntebe eza waggulu okutwaliza wamu nga Vice Chancellor waffe ne President waffe owa Uganda bw'abeera ng'asobola otuwulira naye atuwulire nti kyetuliko omulamwa tulina we tugenda. Mbakunga mwenna nga motto weeri nti we are here for transformation and progression nti byonna ebiri mu School of Agriculture Sciences tugenda kufuba okulaba nti tukyusa ebibadde biriwo oba bye baalekawo tuteekewo ebipya. Ate n'ensonga lwaki technology mu Makerere University agenze akendera nti twajjamu obulwadde bwa COVID neweesanga nti n'omwana eyandikoze project yakyuka nadda mu birala oba n'atakomawo ku ssomero. So nkubira omulanga Professor waffe Nawangwe ba lecturers baffe mweyongere otuzzaamu amaanyi tusobole okufuna projects endala mu Makerere University. Naye nga mbakunga mwenna kyemwerabira Naturally, Patience Gloria, aspiring Vice President SAS, neyanziza. Abalabi baffe abalungi abaleeyo tubeebaza okulaba Dominion TV. Tubaza n'abakozi ba Dominion TV okujja wano ne bawuliriza ensonga zaffe ng'aba students ba School of Agriculture Sciences mu Makerere University. N'abalimi abaleeyo abatulaba, I would encourage you mbakunga mwenna mujjeko through School of Agriculture Sciences oba kabanyo essomero lyaffe ddala eriri mu Gayaza. We have all what it takes to improve agriculture outside there. Abaana bwe mulaba wano balina projects, balina research work omulungi that you can blend in, get something that will help you improve your agriculture jodi mukola outside there. And nkubiriza abantu with what is coming on, climate change, enkyukakyuka y'obudde, musimbe ku miti, mu plastic wame musule bulungi, mbele conservative because tetugendamu kikambwe, but we can stop climate change by environmental protection. Yes, manya agange nze namulinde Dagan, abalonzi bange abalungi mbajjukiza. I'm aspiring college president Kayes era nkowoola mwenna abali eyo mukubirize bannammwe bampa akalulu. I believe I'm the best person for this college, and with my time of power, I'm going to do a lot for my college as well, because you're going to promote environmental conservation and agriculture as well. Tugenda kubatumbuza, since the parish development model lies on 7 pillars, and one of the pillars mugwamu environmental conservation and agriculture promotion. Yeah, I believe we are the right people and we're going to work to improve agriculture. Thank you so much. Omulabi omulungi Dominion TV, nkwebaza munange bw'atambudde nange okuva ku ddakiika eri okutuuka ku ddakiika eno. Kyokola ky'amaanyi era nkusaba nti kola ekintu kimu, yongera kulaba ng'osharinga. Tell a friend ku Dominion TV kyeki sharinga, liking, subscribe. Talina kyovaako muganda wange. Olunaku lwaleero mu studio mbaddeko ne Vincent Kasozi ku kamera, nga ninako ku kamera omulala kubadde Seka Edward akoze omulimu gw'amaanyi ekyo ekifaananyi ky'olaba ku screen. Oli Nanyonja abaddewo nga director, tera ne Gladys ambereddewo nga producer wange. Saba Mukama akunkuumire atakuumira mpera. Ezra Joseph Kaye, Dominion TV. Ekiddako ku Dominion TV, program obuvunobuddo.